Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are still in chapter 4.3. Okay, tapi saya akan fokus on hybridization specifically for sp2 hybridized only. That's mean by the end of this video you should be able to describe the formation of hybrid orbital of a central atom sp2 using appropriate example and illustrate the hybridization of the central atom and the overlapping of orbital in a molecule. Okay, so sp2 hybridization, dia kata mixing one s orbital with two p orbital akan form 3 sp2 hybrid orbital. Okay, normally occur in double bond. Alright, so as you can see over here kita ada one s orbital and kita mixkan dia dengan dua 2p orbital, so jadilah 3 sp2 hybrid orbital. Okay, so as you can see dia punya diagram dia dah jadi lain dah dekat sini. Dia dah form new orbital. Okay, and dalam p orbital ada 3 orbital kan. Okay, so dalam p ada 3 orbital, tapi yang satu orbital ni kita akan unhybridize dia lah. Okay, so bila kita unhybridize, that means kita tak hybridkan that orbital. So that means it will remain as p orbital. Okay, so tak kisahlah 2p ke 3p ke, dia akan masih remain sebagai p orbital. Dia tak jadi sp2 hybrid orbital. Okay, and as they mentioned above, okay, sp2 hybrid orbital ni selalunya berlaku di dalam double bond. Okay, dalam single bond pun ada, tapi dalam double bond pun ada. Okay, so sp2 hybrid orbital, the shape adalah trigonal planar. Okay, so this is trigonal planar, so that means kita kena draw kita punya ni trigonal planar jugalah. Ini trigonal planarnya. Okay, alright. Right, so let us look at example 1, boron trifluoride or BF3. Okay, so as usual, okay, step untuk describe hybridization for BF3 is the same as sp3 before this. So the first step dia adalah draw the Lewis structure. So this is the Lewis structure of BF3 after saya dah kira-kira. Okay, and then we need to write the ground state of boron, okay, excited state of boron and hybridized state of boron. Okay, for ground state of boron, I will need the valence electronic configuration. So that's why over here saya dah tulis electronic configuration for boron yang full, so that I can extract keluar dia punya valence electronic configuration, which is 2s2 2p1. So saya tukar dia dalam bentuk orbital diagram like this. Okay, and then from here we need to think, okay, so do we need to excite the electron here or not? Okay, so how do we know sama ada kita nak excite ke tak? Okay, so we need to compare our ground state here dengan our Lewis structure lah sebenarnya. Okay, so kalau kita compare, boron actually bonded dengan fluorine ada 3. So actually boron ada 3 bond. Okay, untuk 3 bond berlaku, that means kita perlukan 3 unpaired electron. Okay, we need 3 unpaired electron to form 3 bond. Okay, but now only have 1 unpaired electron. Okay, so 1 unpaired electron, that means we can only form 1 bond antara boron and fluorine. Okay, so that means we need to excite this electron to empty 2p orbital here. Okay, alright. Ataupun another reason yang mengukuhkan lagi kenapa kita kena excite adalah, kan saya ada cakap before this, kalau kamu jumpa a pair of electron like this, that means ada lone pair dekat sini, ada a lone pair here lah. Okay, tapi kalau kita tengok dalam Lewis structure dekat boron, boron mana ada lone pair. Okay, so itu menguatkan lagi hujah lah kenapa kita kena excite the electron. Okay, so let us excite this electron to empty orbital of 2p. End up kita akan dapat 3 unpaired electron. Okay, so now we have 3 unpaired electron. So ngam lah. Okay, sebab 3 unpaired electron, that means we can form 3 bonds. Okay, so 3 bond, betul lah kita memang nak hasilkan 3 bond. Alright, so dia kata in the excited state there are berapa unpaired electron in the boron atom. Okay, so unpaired electron dalam excited state ada 3 lah. So kita fill in sini 3 unpaired electron. The 2s orbital and 2p orbital mix together to form sp2 hybrid orbital. Okay, so dekat sini kita ada satu je 2s orbital. So one of the 2s orbital and okay, 2p walaupun ada 3 orbital, tapi 2 orbital je yang kita akan mix them up. Okay, dan dia akan form okay, sp2 hybrid yang ada 3 lah. Okay, dia akan form 3 sp2 hybrid orbital.
Okay, so hybridisation of boron, actually kita dah dapat detect daripada sini dia adalah sp2 hybrid. Tapi kalau dalam exam ayat ni kan tak ada kan. Okay, so how to determine dia punya hybridisation of boron? Okay, macam biasa tengok dekat Lewis structure. Okay, tengok dekat boron ni. Boron ada berapa bond? Okay, so over here boron ada 3 bonding pair. Okay, and 0 lone pair. So kalau 3 bonding pair, that's mean dia adalah sp2 hybrid. Okay, S1, P ada 2. So 1, 2, 3. Okay, so sp2 hybrid for boron. So kita boleh label lah. So sini sebenarnya sp2 hybrid. Okay, so kalau sp2 hybrid, the hybridized state macam ni lah. Okay, so ada 1, 2, 3 orbital. And all that 3 orbital adalah sp2 hybrid orbital. Okay, so lain lah daripada sp3 before this. sp3 before this, kita buat macam ni. Kita buat 4 garisan sp3. Kenapa 4? Sebab S 1 orbital, P 3 orbital. So 3 tambah 1, 4 lah. That's why ada 4 hybrid orbital. Kalau sp2, S ada 1, P ada 2. So ngam 3. So 3 garisan sinilah 3 hybrid orbital. Okay, and then kita nak fill in the electron ikut je dekat excited state ni. Okay, so since semua unpacked, so semua unpacked lah. Okay, cuma dekat sini kamu perasan tak? Kita actually over here kita ada 4 orbital. Okay, ada 4 garisan tu 4 orbital lah. Tapi ini kita ada 3 orbital je. So kita kena tunjuk lah juga satu orbital lagi tu mana. Okay, so satu orbital ni kita tak hybridkan dia. Sebab yang kita hybridkan hanya 2 of 2p orbital and 1 of 1s orbital. Okay, yang saya petakkan ni je yang kita hybridkan. So ini tak hybrid yang hujung ni. Okay, so kita jauhkan dia sikit. Kita tulis okay, unhybridized 2p orbital. That mean this orbital still nama dia masih 2p orbital. Dia bukan sp2 hybrid orbital. Tapi this unhybridized 2p orbital tak ada apa-apa maksud. Sebab dia tak ada elektron dalam dia. Okay, kalau ada elektron dalam tu dia ada maksud lain pula. Okay, so next is ground state of fluorine. Okay, so for ground state of fluorine, ini sama macam ground state of hydrogen before this. Cuma hydrogen senang lah, dia 1s saja. Tapi fluorine, dia ada 9 electron. Okay, so you need to write down full electronic configuration and then tarik keluar yang valence electronic configuration. So 2s2, 2p5. Okay, so this is the ground state for fluorine. Okay, so yang unpacked electron ni lah yang akan bonded with boron yang unpacked ni juga. Okay, alright, so dah ada dah semua ni. Next adalah kita kena draw lah. Okay, so we need to draw sp2 hybrid of boron. Okay, so sp2, ingat sp2 the shape is trigonal planar. Trigonal planar is just like Mercedes-Benz punya simbol. Okay, so ataupun Mitsubishi punya simbol pun boleh lah. Okay, so kita draw. This is trigonal planar. Okay, and then after that please label ini adalah boron. So you need to label this is sp2, sp2, sp2. And don't forget, okay, in each lobe, okay, ada 1 electron. Okay, and then after that this boron, okay, kalau from our Lewis structure, boron is bonded to fluorine. Okay, fluorine dia punya unpacked dia adalah 2p. Okay, so 2p orbital dia bukan shape spherical. Okay, 2p yang kita belajar adalah dumbbell. Okay, so kalau kamu perasan dekat sini, yang kita hybridkan hanyalah boron. Fluorine ni kita tak hybridkan. Okay, that's why dia masih remain sebagai 2p. Okay, sebenarnya kita perlu hybridkan semua benda. Tapi in our syllabus, kita hanya hybridkan central atom dan beberapa terminal atom sahaja. Tapi fluorine bukan antara yang kita patut hybrid lah. Okay. Alright, so fluorine just leave it as 2p orbital dumbbell. So that's mean kita kena draw dumbbell for each lobe dekat sini. Okay, sebab ada 3 fluorine. Okay, so done. Saya dah lukis dah dumbbell untuk fluorine. Okay, after that I need to label 2p, 2p, 2p. And then dalam fluorine ni, unpacked electron ni yang akan bonded with boron. So dekat sini actually ada 1 unpacked electron that come from fluorine. Okay, so saya letaklah sini so that dia jadi opposite spin. Okay, and then okay, macam biasa di tempat yang ada overlapping area tu, itulah sigma bond. Okay, so sigma bond, sigma bond, sigma bond. Okay, and then the angle, okay, so angle dekat sini, okay, since this is trigonal planar,
So angle dia adalah 120 degree. Okay, so basically done untuk our drawing. So next kita kena fill in yang dekat bawah ni. Okay, so orbital arrangement is the basic shape. Okay, so the basic shape here adalah trigonal planar. The molecular geometry is also trigonal planar since dekat boron tak ada lone pair. So dia punya basic shape sama macam molecular geometry. All the angle between each hybrid slopes are 120 degree to each other. Okay, so basically siaplah untuk example 1. Okay, so let us proceed to example 2. Example 2, ethene. Okay, C2H4. Ethene is an organic molecule. Okay, so this is the structure of ethene. Okay, so whenever you see E and E dekat belakang, okay, so maksudnya dia ada double bond lah. Okay, so double bond dia dekat sini, carbon-carbon double bond dia. Okay, and then carbon dia mesti octet kan, so ngam lah. Right, so this is the structure of ethene, and then the electronic configuration for carbon is 1s2 to s2 to p2. The valence electronic configuration just 2s2 to p2. Okay, so this is the ground state of carbon, and then the excited state of carbon kita kena fikirlah sama ada kita perlu excite tak this electron dekat sini. Okay, so dekat sini kita ada 1, 2 unpaired electron. Okay, so macam biasa saya cakap 2 unpaired electron, that means we can only form 2 bonds. Okay, but when we look at our carbon, okay, carbon kita actually ada 1, 2, 3, 4 bond. That means kita perlukan 4 unpaired electron. Okay, so kalau kita nak 4 unpaired electron, this electron dekat 2s2 mesti di-excite kepada empty 2p orbital. Okay, so kita pun excite lah pergi empty 2p orbital, and then kita akan dapat 4 unpaired electron macam ni. Okay, alright, so 4 unpaired electron, that means carbon dah boleh form 4 bond. Okay, ngam, nice. Okay, for hybridized state of carbon, macam biasa saya cakap, tengok Lewis structure. Okay, so carbon, kalau kita tengok this carbon dekat sini, okay, so carbon tu ada 1, 2 single bond and ada 1 double bond. Okay, saya ada tulis before this, kalau kamu perasan. Okay, kalau double bond, okay, kita counted as 1 je electron pair dia ataupun 1 je bonding pair dia. Okay, so kiranya ini 1, 2, 3. Okay, so dekat carbon ada 3 bonding pair. So maksudnya dia type of hybridization dia adalah sp2 hybrid. Okay, so the same goes for this carbon, sp2 hybrid juga sebab carbon ni ada 1, 2, 3. Okay, double bond kita kira sebagai 1 sahaja dia punya bonding dia. Okay, so sp2 hybrid dua-dua, so tak apalah kita buat sekali je. So since dia sp2 hybrid, okay, so kita pun garislah sini sebanyak 3 garisan sebab dia sp2 hybrid sahaja. Okay, and then satu lagi orbital kita letak jauh sikit, and this orbital kita tak hybridkan, so nama dia masih kekal sebagai 2p orbital. So saya tulis unhybridized 2p orbital. Okay, so elektron nak isi dalam ni ikut yang the first 3 dekat atas ni lah. Okay, so unpaired, unpaired, unpaired. But this time kita punya unhybridized 2p orbital kita ada elektron. Okay, so previously in our unhybridized 2p orbital there is no electron. Okay, so no electron tak ada apa-apa maksud. Bila dia ada elektron macam ni, dia ada maksud dia. Okay, so ini tolong catat. Maksud dia sebenarnya dekat sini, maksudnya ada pi bond dalam kita punya structure tu. Okay, so betul lah memang dekat carbon ni, okay, kan kita ada double bond. In double bond, there is one sigma bond and another one is pi bond. So ngam lah, okay, kita punya ni betul. Okay, so actually for hybridization, you can always check your answer tu betul ke tak. Okay, kalau dia tally, for example over here ada pi bond, dalam Lewis structure ada pi bond, so ngam, so betul. Okay, alright, so settle dah. Next kita kena draw lah. Okay, so drawing macam biasa, this is still sp2 hybrid orbital. That means we are going to draw trigonal planar shape. Okay, so this is the trigonal planar shape of carbon. Okay, but over here there are 2 carbon and both carbon adalah sp2 hybrid. So maksudnya I need to draw another structure yang macam ni. Okay, tapi dekat sebelah sini lah. Okay, and dia mesti overlap dengan loop dekat sini. Sebab dekat sini dia ada sigma bond. Sigma bond is formed when there is an overlapping.
Okay, so settle untuk another carbon. Saya tunjukkan overlapping dekat sini sebab that overlapping area tu lah yang sigma bond dia. Okay, alright, so settle that one. So next one adalah pi bond. Okay, so for pi bond, kita nak lukis pi bond tu bergantung dekat sini lah. Okay, so this is 2p orbital yang unhybridized. That means the shape dia masih kekal sebagai 2p, iaitu dumbbell. So dekat setiap carbon ni, okay, kita kena draw dumbbell lah. Okay, sebab ini adalah hybridized state for one carbon. Okay, so kita draw dumbbell. Okay, so settle dah dumbbell saya. Okay, so satu dumbbell dekat carbon kiri, satu dumbbell dekat carbon kanan. And saya label that dumbbell as 2p sebab dia masih kekal sebagai 2p orbital. Okay, and then I need to show the pi bond. Okay, so nak show pi bond, ini lebih kurang macam valence bond theory before this. Okay, so pi bond is formed when there is side to side overlapping. So inilah side to side tu. Okay, so kita tunjuk dia overlap and label pi bond. And atas ni mesti ada elektron. Okay, yang ini tak ada elektron, memang tak perlulah sebab satu elektron je yang ada dalam 2p orbital. Okay, tapi tak siap lagi sebab okay, this carbon is bonded to hydrogen. Okay, so hydrogen ni kita belum lukis, and the ground state for hydrogen is 1s. That means the shape is spherical. So kita kena draw dekat sini spherical, spherical, spherical and spherical. Okay, so settle drawing hydrogen saya. As you can see, saya dah label this is 1s orbital sebab kita tak hybridkan hydrogen. And then this is the electron that come from the hydrogen itself. Okay, and then since there is overlapping area here, so that means ada sigma bond. So kita kena label lah. So this is sigma bond, sigma bond, sigma bond, sigma bond. Okay, done. Okay, so basically siap lah kita punya example 2. Okay, so I think that's all for this video. Okay, so thank you semua. Bye bye.